wala mru paro ngori tabish banda abo ngarjo hendelea basa insha Allah sarama bian banda abo babatu adamu haparisa wala mrumshiwa hahe waumbiziwa alhamdulillah zinrongo zikiri waumbiziwa mbevoni hahundu wala mrumshahe hawa waumbiziwa ni Mwenyezi Mungu ndiye waumbiza malaika ndi mazahidi malaika wakama zahidi wansipia malaika wakama zahidi yao Mwenyezi Mungu haumbiza adamu hamuumbiza na hawa aizo adamu habaki mbevoni ngwalao na ujibiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hambia adamu ukana hambia na hawa ukana mlenro na mjibiwa haina mwanzao gharimwa yembevo na mle mjibiwa sha wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin shangabo mritsa wono ulona marunda tsayano nsuja wo mrindini nsuja wo mapomu nsuja wo marunda nsujua Allahu alam ngode ujua shahamba wala taqraba hadhihi shajara mtsikurubie wo mnri wono yezilombe boni pia namle shangabo mritsa wono mtsikurubie adamu utitsengelo mnriula hawa utitsengele mnriula adamu na hawa mtitsengeleye omnriula imane kamdola letunda lila ikamtsengela omnriula mli abo basi ngamjuhangamia yabo esenema mlonizo zinu pia ngazijumla wani yabo ngamjuhundihana na ndongonziro ngamjujizulumu zenema mlonizo haremwembebo inu pia nezera hamlonizo zinu pia mlalawo monao raha ikamdwa nzamlele tundalin harumumnriunu yabo yo hatwari ngamjujizulumu zinafsi zani ye marunda liko pia namle ye mirilo iko pia yabwe kardo angalia watukufu kardo angalia ngarjo parisa ukana mbabahatu adamu hambilwa yale hizo yanzao zenema hizo yanzao zeraha hizo yanzao zonti pia kabati tabu shaye atasyo ihatori yatsile omnreula abaki mna haramu wa shetani mna haramu wa iblisa shetani la'inur rajim haonoka ekamba batu adamu na hawa wadori za yambevo ni sonti pia yabo kana uhunda wanru yadunge na wenda mroni yabo yezenrongo watu kanziro yabo lazima yanje mroni na mazetwani wahe ne majini wahe haonoka lazima yapoteze mbabahatu adamu ili mbabatu adamu yatolwa mbeboni yabe harima shivande shansi haukaye be harima shivande shansi shetwani ngujunda zima kriza daine mazetwani wahe ne majini wahe ngwaju ushinda warinjie warizaini nezela za duniani zehazi ya maisha wanawashe wanaume ngujo shinda ya rizaini ndrundrundo ya rivambi ya dunia rifikiri hundomo hatu rivesfikiri vanundomo hatu rifikiri vanu karnaka hufa rifikiri vanu hunu ndi horjoka uyanshi banda yavo rirendeji yafikiri vanu karnaka hufa karnaka wajao aizo banda yavo shetwana unoka kairianji engu njiyoje shetwana bali article numero 12 na article numero 58 na haramu abuja shetwana haka unjia je ili yaone adamu malayakaya shetwani hazililiwa ze kote pia shetwani hazililiwa ezenzia pia hasa hadungwa yatitsengele iho adamu yaliyo yalawo yajiviwao nezeraha shetwani ranzia harom sujudi ya adamu hatolwa zahengo mbinguni shetwani kajadungwa ho mbinguni raha shetwano wakati huo ngo mbinguni tujuru halaaniwa shatujuru ngo mbinguni nguzungulio shaka tujonjia hula mbeboni katujonjia hula adamu yaliyo katujo penetre o mahala adamu yaliyo mna haramu shetwani chinsi hindu haviri strategy numero 12 enda hii hakaurumia mbahindu yambwao nyoha yinu daila mbwao cobra scorpion mimi episode zode numero 3 haulaani bo cobra bo nyoha nirangulewo episode zodi nzwanza nione nyoha nirangulewo nyoha ne mona mjumsankada amjomuwa swafi nyoha yodemana mbule kakangodona nyoha tabirini basonde madoi et kangodona nyoha tabirini quand tu as vu le serpent dans le rêve ça veut dire c'est les ennemis sont fait quelque chose pour toi sont jaloux de toi sont fait le sorcellerie contre toi sont fait sont jalousie sont jaloux de toi et kangodona nyoha ngodona cobra ngodona nyoha tabirini yote mza ya bonga nzo uzise bofu yenifanye dua ndai uzisa utsone betise haina mrudingo na nyoha tabirini na nibeshe message aneleze na mnadingo hiwona nimweleze maana ikangono nyoha tabirini yonde madoi waunde madoi
waunde madua hao imma ngwa hutina mafitina jau fasamfasi imma ngwa hutina mafitina umenyela zindogo za hao imma emadui rekawa karibu nawe rekawo karibu nawe rekawo hule nao imma ngwa hufanyila masahiri umenyela zindogo za hao imma ngwa husudio imma zirogo za unge zombi imma ngwa una roho za moro ngona roho mbi alafungwa hangalia unayi kwa tiravi wo uyenshi ulomba hindu za kusuda za hao ngazikutabishawe maisha hao ngazikumenyela uzinoko za iyo lazima ndongo nzima imma emadui wasonga upangia ndongo hutari madanje wadu utari mabaya imma ngwa hufanyila masahiri wa humenyele zindongo zao imma ngwa huremao husuda aizo abo lazima ujua edua hindi ndo usoma engo jusoma dua hindi bofu munganzo mrauziso kabofu mratike muhara mbona ndibeshe mesa bofu mdungo nanyoa bawonde madui haukamna haramu shetani iblisa ye misili ya kahirumia ye misili ya kahirumia ye misili danger ya kahirumia harumia nyoha c'est le scorpion wonde mwanzani mhu wa shetani nyoha yonde mwanzani mhu c'est le ami approche numéro 1 de Shetani Cobra nyoha udi mwanzani mhu wa Shetani alafu nyoha ikaujwa yazungulia katika na problem waka nyoha nku nyoha zikaunjia kwa timba problem nyoha ikaunjia mbeboni nyoha katina problem yabo ikamrado pasha farasi yo problem ngujonea ikaupasha farasi ngojone we pashia chevali ngojone we pasha chevali ngojone we pashia farasi chevali ngojone we doanzo pasha tinyiri ngone we wuha ngojone malaika wa baze kote pia kabatu ujobera kuna ujobera bo shetani labo kabatu stili pasha indini upasha nyama kabatu stili obira shanga bonyo yenyo hayo na haramu anyo ekashetwani hadwanza pashia nyo habo ju harma ledingo ngojwa ngojonea shetwani edo pashia nyo habo ju harma ledingo ngojonea kabatu solution lazima ngojonea ye solution ndi na haramu shetwani haishilia naye nenyoha shetani njo harimwembua subhanallah strategie numéro 12 attention shetani njo harimwembua ya henyoha dembua anjari mwembua ya henyoha na harama shetani shintsihindu hajivere hajifanya namna hajitari mwembua bayenyo hange dingo ngenda bongo fikirila nyo kwa nyo haito dofanja pi son bale shetani garimwembua yenyo hange jusanga to pio bale kwa tujamba habari kwa tukona ila nyo hayi pio yenyo haitia ye po narama shetani narama male shetani kajepasha boju ngujonea kajaja hombani mwenyo ha no ikanja hombani mwenyo hangu joni ha direct hanjo harimwembua akaba rimwembua ngono nyo habo uso yetsudo fanja baho yani mrulo hono ngofikirila nde nyo hawiyo hombwani yani mbandulo mbwani nyo hamna nyo embedulo mbwani ngofikirika la nde nyo hawiyo ngofikiri bala yani hajikausa mbandwa njari mwembua ya henyo hange tsufanja piu na harama shetani akaunjio bahani yabo armo kajanja mbeboni honda ni swafi no yokana bulanje swafi shetani kaja bulanje mbeboni swafi ho no shetani kanonja yo fakhruj mina akudungo mbinguni habaliwa nenyo katabo mlango juu ndo mlango juu bomze habalwa tanja bo mlango juu nenyo ha basata jonjiane shetani ngarimwembua yengo juu yafanya haparambaba hatu Adam hamaba makalima mane shetani shintsihindu weyingujwe point faible ya mwanadamu c'est pas possible c'est très dangereux shetani ngujwe ye point faible ya mwanadamu mimi kweli hakika shetani halaaniwa hakika shetani ye mhodari wa shetani ye mhodari wa shetani ibilisa ye mhodari wa ibilisi shetani ye mhodari wa shetani swafi shetani ibilisa ye mhodari wa ibilisa o ibilisa c'est très dangereux ndo ibilisa swafi hambia mbaba tuje ishezo ambia mbaba hatu hambia mbaba hatu Adam ishe Qur'ani hapara Adam na Hawa Adamu ngufikiri wala uladayika kwa wandu wabirau wanjia wazungula malaika wala malaika
ufikiri la daika Adamu kajojo kula shetani Adamu kajojo kala shetani kajojo kula ibilisa kajojo kiri kajojo kula shetani Adamu ufikiri la daika ndio yanja harimambua yijitoa na visage shetani ajitoa na visage hapara Adamu na Hawa apara Adamu na Hawa amba namji Adamu yono yaparwa ufikiri la malaika Adamu hende shetani hawambia uka ngamina sekre na nzoni wambie amina sekre na nzoni mwambie ni shayo sekre shamru kamba katimwambia ne sekre hiyo ujuo shetani amba ngamina sekre bo Adamu amjokotoza aya amjokotoza eza Qur'an amjokotoza aya ya sekre David amjokotoza eza Qur'an shetani ngujue le point faible soit shetani ujue point faible ya hatusi wanadamu ngwejuondo haukahatwalia Adamu safi hajue point faible haya hitwalia hamba Adam Hawa msekele bana ngamina sekre kanzini mwambieni shamtsambi mrukati mwambiani nidono wanafiki ikamnafiki ngwanzo amanise mru yeje hambio ka ngamina dossier shawtsambe mru bayo utsambe mru utsizambe mrukaba mida mnahambia washi yudu shetani hadisi ngono wanafiki urumia stratégie numéro 12 stratégie numéro 12 iblisation wanafiki ikangwa nzoamanise mndu waumanise ne mwana waumanise ne mrumme waumanise ne mrumshe waumanise utolo hazini waurumia article numéro 12 iblisation iyo hamba article numéro 12 iblisation basi article numéro 12 iblisation yodio shetani rumila Adam anamrujambia mruka ngamina conseil na balaila ti conseil ula ushaitani kabantu bukungu jofikiri balangu ni conseil na zilanga bwela ti conseil ujambia tawa kairurenza mrumeola na balangu ambia kala conseil banu ni mwanza yanga muhuna suhibo mwana hangu kamuhuna suhibo mwanzani wangu ngamuhuna suhibo mndu fulani banu mrumeola ngutabisho mrumeola tsikereka hangala mrwaji tsikereka hudungundwa balamba rungu conseil yo hambo article numéro 12 iblisation article numéro 12 iblisation danger haukawungu jofanyama mwanzani wao ngujo jafanyama ula mndu wa roho njema nawe swafi ngujo jafanyama ngu conseil amangu huni kufikira abala mdu vingudo hudea na balangu nzomanisa naye na balasila ndabu balangu jo fulani balatika mala fulani dumtahadhari endo adola manzano wala mtahadhari bangu dudea udufumbwa na Yesu afi tahadhari ha ujinambie tahadhari bola timrondo tahadhari mwana mshahe mndu maho la ba wala ngududea na balasila ndabu sokutanza manise tahadhari mndu mshahe mwana tahadhari mzaza mndu mshahe wala bola yahuyenga tahadhari mzaza mndu maho bola atjao tahadhari mndu fulani bola tahadhari fundi fulani befundi wala tahadhari fundi fulani bola tahadhari wanu yujahani kamru konsei hanasuhi mndu ala fardamba ushautambe mina zamba wajua kaizo ndabu wajua kawe mnafiki kaizo kweli kudajamba utizambe ikaizo kweli kudajamba utizambe sharanzi urdamba shautizambe abo mnafiki kwa wezo ndabu watoka utunga izo ndabu watoka utunga wewe ngorumiwe article numéro 12 iblisation ngorumiwe article numéro 12 iblisation iyo de angamizo wandu iyo de amanise mala wotone mndu mala hula bala usuhaja hamani mndu mshimruchoka tujeza jirindi wala hasaharo miliwa article numéro 12 iblisation wala watoka mruhula hende hamenye mndu mshewola hamsifunai hamsijini mndu mmewola hadi kurajia bure haenda mbilo kabla mndu mshahoja wala bas wala mndu iblisation wala mndu yakurumia article numéro 12 iblisation bas mndu mala hula haja hajinerve hajusema pake wanurande ezajiridi ibanurande bas wala parisa mruhula hamnike article ya shetani numéro 12 hamnikayo hamangamiza hawone mndu mshala hula haja jinerve mndu mshaja jinerve andisode mndu mahe yamenasa mndu mahe banwetsi kintu njaka ujoka banwe jawu njaka ujua zinja mndu mashangeza jiridi yaurende anjaka uzijua leo ndabona kauzijua leo tsambiwa hari banweja ibanutsirendeza jiridi yaurende bo mndu mshaha yaurende
tawa attention na mtahadhari article numero 12 iblisation article numero 12 iblisation mko naarifa aizo mnaharamu shetani shele jobe zari zibo wakati uja shele wajukanza wende waswali magharibi na kabula wajukanza wende waswali na kabula wajuko uswali na kabule magharibi anga waswali na kabula anga homo swali basi mnaharamu shetani haparamba batu adam hamwambianga mina sekre kanzani mwambionisha mtsambie mtu utsambie daika utsambie hata mtu hadisi hiyo utuzise mndu ba hiyo sekre na nzono ambie habe ndini ishe de Qur'an shetani ngalezo rebe kwa mizingo ngalezo mko na ndini lam yanhakum an tilkum ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma lamina an-nasihin fadallahuma bighurur ishe aya Qur'an mngungombo yonde aya Qur'an shetani hambia Adamu na mzadzatuka yesekra nzoni hambie wala umri wa marunda ula emana mwambilwa mtsile ekamli ngamjoka malaika alafu ngamjoka hamade malaika au takuna min al-khalidin alafu kamnopa ruhufa ekamli kamnopa ruhufa alafu bano ngamjo abo eka ngamjo jamfe wala hambi longo joka uja ufe ubitse mahashi hui ufe ujo kufanya mila ufe alafu umreula ula speciali wa hondo bukoko anopa ruhufa alafu ni alomreula yekafu yende mana wambilwa utsile ili uje ufe yabo ikakutwanza ufe uladis ngwanzo kedaika udosungula iho wanzao utitsobaki mbeboni iho ikakutwanza ubaki mbeboni basi shangonzo udosungula iho wanzao ukihamadaika ukene mabiho ukihamada sirizungula uhunu rizungula pia ifijo udwe hawe zungulia alafu tsiparuhufa basi mtsorenga natunda balamle basi kamli kamna hufa ko article numero 58 hiyo na haramu ya shetani hatoalia ye point faible ya mwanadamu haukahajo kama mwanadamu yekanzafe na haramu ashintsilingu shetani waye utwalia mrusu afi shetani ye ukanzi hautwalia ikangwa nzwe utie harimwa mazetu na marumba ukubarudu dunge majine marumba ya ujamba mitumba Islamu ya ujamba mijini Islamu do swali do funga abaho hufikiri balazila kweli wandiso funga yejinamba nifunge abojo jini Islamu yejinamba ntemarashi bala hasa udungu bala hasa hautwalashe itwashao hasa hautwalashe itwashao ukemruye katambati swali ngujojo kama shetani haizungujo hambioka do swali do tamarashi abaho udungu rhythm alafu bala husango ambudo shetani bala kutuswali ha Mungu shango swali haukashe twanamba uswali ngo swala ukejini yako yamba uswali basi akutunda thawabu abongo kufura abongo shiriki ngo swali haukejini yako yamba uswali ngo tomarashe kango lala ukejini yako yamba utemarashe basi shetani utwala mreme mwara ye utwali ya mruswafi ye direction jo kanza urenge ye ujoke mruoi ndongo fulani izonde zabidi ndunge poinu au kaizonde zonjo kumretrape mna harama article numero 58 c'est très dangereux. Article numero 58 yo shetani utwali ya mreme mwara shetani utwali ya mreme mwara kemruoi yenzi njoka kumdunga bano ndongo jao yanza majini jao kumdunge majini ya nabe mijini Islamu jao ni mpoteze ni mwangamizi awe mruoi ngamjokaya ya article yake mruoi hanza ndongo fulani ani mdungo harimwe poinu baba ndio ko yanza ni mdunge bano ni mteshibe ni mrelese bohari iyo danger shinti yendo shetani aizo hajuka mwanadamu yekanzafe mwanadamu anza ukanamu yende poya mwandu arumile mbaba tu Adamu ukamruya yatife kumwale mwikanzafe udoshajo yani ukerufi warana ufa ikanzafe Adamu havumbulwa ukaka na kufa yende mlatsa mbaba tu Adamu yende yakahumdrage poyo hanikiwa anharemwa ye poya hatusafi de point ukaka na kufa kwa no por kufa ebanda Adamu hardani kwa ila uka antakuna malakaini ngamjoka malaika waili ngamjoka malaika kwa mwanadamu yetu anza kedaika mwanadamu yetu kadaika ingabo puenziro amadi huka mwanadamu tsodo paradaika yakahambloka ledaika lino kutusha mwanadamu yanza kedaika mwanadamu yetu anza paradaika yanza kedaika yakusona kwa toa nashe mtu amba ledaika nerewa lino yani wakati usanga we mwema ani usaura hatia emanabo kutsimu chafu kutsimu yakahambloka ledaika nerewa na ramasha twanarumia puenziro ukadeledaika ukangamjoka malaika
de Qur'an illa an takuna malaka nitsoka malaka kuma nadamu yanza do sifoka idaika yamru mshaho ka ale daika lino na bwayalo lino mashallah katsunrongoza naye ngundrongozo ndrongo nipishia yedaika hajofanya ngocho ndu hamba kusana wala mwanadamu dawe shamrujiboka le daika wala mrujiboka le daika nerewa kusana mna mwana mwema mlamba le ange une petite ange kusana ka petite ange abo mna mwana mwema ujiso watobia mrutsamba ange ene mrutsina foti yatsamblo ange beshola mwanadamu shamtsamba ange ange kusana that is ange ani les anges na petite ange usije mrambaka mshangulo daika nerewa kunisha disi lo daika nerewa le daika na kusudi wa ilo ni Mungu na wala mwanadamu shango kusudo kadaika yani ukaye mndu mwema yana roho njema yewanza yehubama alafungwa bokalinu daika unadisi wabokalinu daika linu daika werewa alafu mwanadamu ngurumyo kale daika nerewa linu mashallah mrumsha nerewa ilo daika Mungu atsonzubisiza kudosha hiyo mndu mangu wo ilo daika mungani alhamdulillah mungani kabahati yani kale daika hilo alhamdulillah hao mzazi mwana na mhunda huo wonanze mwana huo ilo daika mugatsonere yalo kudosha disi ilo daika Mwenyezi Mungu atsonere yalo le daika hilo nilo yani basi mwanadamu yahanza yasifiwa lino daika mwanadamu yeujibiwe ka kumsifuka le daika nerewa lino yeujibiwe ka le daika nerewa lino abo mwanadamu yeujibiwe yambilo ka ye daika au kabo daika haratia daika wakatina dhambi daika katina uchafu daika katina ntonto daika katina hata bahe adamu harumilwa ze point 0 hizo harumiliwe article numéro 12 danger harumiliwe article numéro 12 iblisation ila iblisation ukanga mwambio secret shautambie mndu hajahambilo kana uhufa yo danger yo point 0 mndu katwanza afe yatijufa hardaru ni le point ya vili ukana yabo ye daika ngujoka daika kana uparufanya na inge daika bahe adamu ngono kabo sebo shamnyezi mungamba waqasamahuma wala shetani hawalabia tena subhanallah vanu zenzandisa hale oui waqasamahuma Mwenyezi Mungu ambaye Qur'an wala shetani hawalabia tena hamba je te jure ngani mlavioni na harama shetani article numéro 58 nous danger inu e aduye usubuti harenge mswafu alaba na banangwa mbondrabo c'est pas possible. Article numéro 58 de Shaitanation. Il a moins de 12, il a article numéro 12 Iblisation. Shaïnou, il nous 58 Shaitanation. Il nous article 58 Shaitanation. Il nous hamba Shaitanation swafina. Mbusubuti halaba. Kama ngwanzo hangamize. Ngwanzo ya hangamize. Ngujo subuti halawe. Ngujo subutata zingarumso hafalabe. Ngujo subutata ngujo rohamatsozi. Hata ngujo jisikinia. Ngujo enda zingarumso hafalabe. Ambi, wallahi. Gamlo yamini hino. Gamlabo. Izokoli. Ngofikiri zonraba. Ngofikiri banuga muka zonraba. Ngofikiri balatsika hamba nraba. Yamjola yamini. Mjo zingarumso hafa. Amjolaba. Ye article 58 Shaitanation. Kabo mwiso. Article 58 Shaitanation ngabo mwiso bo shetani. Shaitanation ngabo mwiso bo article 58. Mrenda labi azigara mswafu ya labi. Haumra subitatu nda labi handa shetani Mwenyezi Mungu amba waqasamahuma. Hawalabi ya hamungu swafi shetani. Hawalabi ya swafi hamba mlabo hamungu. Shetani hamba ngani mlabioni bo Adamu. Ngamuhulabiyo bo Hawa ngamlabo hamungu. Ngala Adamu mreshoka ngala Adam mresha mrialaba yamlabia hamungu tena ngono kala dai kamlabia hamungu waqasamahuma inni lakuma lamina nasihin ngani mlabioni hamungu iyo konseini mnikaone tena lakuma lamina nasihin ukangani mninkoni konsei bangani mlabioni msijokana shaka utsufikireni mrialaba balangwa mbokoeli robo laba hanrabo wajuhu wa shetani we haza utsola bahandrabo ngojo shamrata rengo msaafu ole ngujo kabalonga mondrabo ngujo kaula ushi ngujo kabalonga utsola bahandrabo il article 58 Shaitanation il a Shaitanation article 58 Shaitanation il a 58 Shaitanation mrarengo msafala ba mrajula wallahi tizi wallahi wa hindi bo Shaitanation 58 Shaitanation 58 wangamia upotea bo shetani
basi shetani aboya labia mbabatu Adama Mwenyezi Mungu amba fadallahuma bighurur fadallahuma bighurur shetani hawadunzu yenzia ya upotea fadallahuma bighurur shetani hadunzu Adamu na Hawa enzia ya hangamia hawadunzu enzia ya upotea baada hapo Mwenyezi Mungu amba fabadat lahuma sawatuhuma zila nguo njema Adamu na Hawa wakawavaya hata wajorengale tunda wali Mwenyezi Mungu ambia Adamu alam anhakuma antilkuma shajara inja mwambiani mtsilele tunda hilo inja mwambiani mtitsengele umri huo yemfanya je Adamu na Hawa eurende Adamu amba ya Rabbi sini kwa konsei mbi ya Rabbi Eolando beanike conseil ya Rabbi article numero 12 na article 58 nangamiza ya Rabbi Adamu ashemeza yewe Yesu Mungu amwambia ya Adam alam anhakuma antilkuma shajara inja mwambiani mtsitengelo mrula mtile emrende mala mwahala fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani min waraqil janna zenguo za wakawavaya zilawa zengo njema wavaya zilawa ze sura za mbeboni zilawa warejeze sura za mwanadamu normal bomze warejeze sura haina mrarengemba wani habaye wazi haina mrarengemba wani habaye wazati jonda hawazi ngemba wana kazarimwe wazi Mwenyezi Mungu awadungu mbebona amba betu na mrohe mbeboni aya sibto wane mbeboni bati mabiyani mtsilele tunda mharati mabiyani mtsile aya Adamu araya hashemeza amba qala Adamu na Hawa washemeza wamba rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Mwenyezi Mungu ridhulumu nafsi za hatu karja kaujua shetani arangamiza wanola shetani ndiye kauri hadaya aibo latidaika ewe ulati wasia mwema aiba Mwenyezi Mungu ridhulumu nafsi za hatu ikakuja risamihi yaborengamia risamihi baritubia risami ndio sahaba rabbana zalamna anfusana ridhulumu nafsi za hatu Mungu wa ila mtaghfir lana ikakuja risamihi watarhamna warirhamu lanakunanna minal khasirin ngarjuku harimu wajula hasara Adamu wa roho Mwenyezi Mungu hawambe hana mroe waheola mna harama shetani Mwenyezi Mungu amwambia ukaihbitu minha sola wa mbinguni do mbinguni wakaya subhanallah mna harama shetani hambiulo ihbitu minha roho harimwe roho kwa mbinguni kwa basi kutsina ruhusa ubako mbinguni hobo shetani kuna ubako mbinguni hotsena kujanju ubako mbinguni hobo shetani zuba Mwenyezi Mungu ardambia Adamu na mrohe mbeboni nyinyi ngamsobonsi Mwenyezi Mungu ardambie nyoha nawe bonyoha ngondoza ngonza hobonsi Mwenyezi Mungu ambiye nyoha ila yakubala shetani mtarmwembwa Mwenyezi Mungu ambiye nyoha ngosobonsi rawe ra shetani ra Adamu ra Hawa pia ndo harimo shibalisha ngamunsoza na haramu nyoha ngojona yode mana bokeka mrawo no nyoha mriwa nyoha ikahiyo no mriwa yumke fanya betis iyo episode zodi reona nyoha sitomkase harimo episode zodi ekari parsa nyoha sitomkase na haramu nyoha Mwenyezi Mungu amba ngosobonsi kujabaki uno nyoha hatolambila kujabaki kartutsa hanyoha mbeboni kabatsi nyoha ijoka mbeboni kabatsi nyoha ijoka ho mbinguni nyoha dégage bomna haramanyo nyoha dégage bomna haramanyo ngoso yo alafu Mwenyezi Mungu ambia ihbitu minha jamia na msebo nsarwa shibalishansi pia ra Adamu na Hawa ngamsihao ra shetani ngosio shetani hakauzuba basi shetani malaka uzuba shetani nandise shetani ngudzubo shetani mala dzuba hazumala mubasra shetani hazumala mubasra basi shetani alo mbinguni shetani wavurzwa hazaruba wakada dzubiswa ma Adamu shetani havurzwa hazaruba malaika watu mzingara ngalo usiwa kane malaika watu zingara shetani haramu wamvurize basi shetani yawe akauzuba harem mebonsi gwa basata shetani ajore mabonsi hazumala mubasra basata jozuba bonsi da shetani hore mabonsi azube hanyawa il a fait pipi chez toi basata jonyawa le kojola chez toi likana puissance ilonde la kautowa le bange yani bange le drogue c'est le pipi de shaitan le kojola chez toi ilonde la kaujana le bange duniani
ومحل الشيطان يدزوب سيوا بصرة أبا بصرة وبهم يدزوب بصرة أتاجو زوبا وانسي basi le kojo ya nyawa ni heze mvubu ya remwedra hatso nyawa direct basi shetwani ho nyawa bonsari mwashebande shansi basi le kojo la hahe wilo ilonde la kawandi soto wale bange ni drogu yani valongo vura wale bange valangwa no le kojo la shetwani c'est le pipi de shetwani la drogue c'est le pipi de shetwani pipi de iblis il a des kojo la shetwani lilande le kojo la shetwani yode mana boke ka wono mravuru le bange ikasavuru ukudone matsu nduya buata ukudu le voucher la bange loka différence mruto chanta tamu loka zero kalane le kojo la shetwani ngala kojo la shetwani lo loka puissance oporosha mri wenza puissance vusha mabange jamais au kale kojo la yani Basra womji uloharamwensi ya Iraki Basra womji ulioharimwa yensi ya Iraki yani demana bokongo to ishiyanga bonsi za Kiarabu setida kubini hungu watungofanya mabange basi shetani iblisa zubisi wa Basra womji ulioharimwensi ya Iraki basata jozuba hanyawa boyanyawa hanyawa le kojolila litowa le bange yabo yonde mana ikao wanru walivurao balangwa tsungono le kojola shetani haukamri avura le bange yekakana hajana mzazahi uloche ikamra vura le bange mruka konte mruka kana hajana mndu katsu konte mzazahi katsu konte mbabahi katsu konte kwa safuru le kojola shetani alafu le kojola shetani sali he matso ya saya rumbuha alafu ya kilisa tawo le bange alafu andi sobe languo tunimza haukasavo le kojola shetani sali nje utwani alafu mru uvuro bange ekanzelewe ekanguvuro le bange la yekelewa mukala mrulona le kojo la shetani tswana wekelewa mweleze hata jamais ekasava ni le mrwa bange mruno le kojo la shetani kana elewa ikomweleza ngojamba istua sabesa asate endina hwitswana kudusha yu asate endina hwitswana asaiti yasuri ikawanduswa ateba la dinero fandi sorongoa basi mtsimratsi fanimza mratfanjao mramba tuwa asata le kojo la shetani hwitswana asata le kojo la shetani hwitswana basi yani ndamaduwe ikomweleze kanzele mrutso mrambua yese aktiza yafanya mrutso rambua kawoja santa le kojo la shetani tswana sata le kojo c'est le pipi de shetani c'est la drogue c'est le pipi de shetani yese ngajelo wana hatu waziye hono le kojo la shetani batsinya yo ayibu c'est la honte c'est vrai ani mrutso no kojo la mbe ani mrutso kamhara mrutso no kojo la mbuzi mratso jona ayibu umrane kojo la mbuzi umrane kojo la mwana le mratso jona nziro fatuzo umrangale kojo la shetani yano urengele kojo la shetani unwe wala halu kada zahabu hanzana ohele bange wao akuondwa shetani grupu nzima hanzana ondo hele bange wao yabwe kangwa vurao le kojo la shetani lo kangwa vurao le kojo la shetani hanzana mndu mzima yotsorenga mna sigareta vuru baba nikaula vuru ani amila la kojo ani kojo zima la kojo zima lazima wanzane la kojo wala vuremba le kojo la nikiula vuremba le kojo la nikiula le kojo wa vuremba le kojo wanda hele kojo hanzana wanda wa shetani hanzana shabe problemu ndo wa dini wotsengana mrufundi ikanza une mrufunda madaye yo bizarre yo rare ikawona mrufundi ngonzo mrufunda madaye wo mrufundi ulona ikhlas swafi mrufundi ulona imani swafi ikawona mrufundi ngujilwa na mrufunda madaye wo mrulona imani swafi shema funda wenji wo kwanzana mafundo wenji jamais kabatsi mru kwanza funda madaye akamrufundi kutsona bonanzi wabo ngujo hausi ngujo nenga yeshati fumbulondo kana ujilwa ya jarenge yafane kabwende yasoma yabo yede kukorozi wahele bangi wahele kojungwa nzanao alafu mafundi wadi no tsudengana mrufunde kanza une mrufunda madaye jamais yo bizarre soif kuno parwani yo washashi yo 3% yo 3% mafundi ujo parisa fundi ngonzo funda madaye washashi mrufundi ujemila funda madaye shawo tsonda fundi fulani ngukontrol ifundi wala nguyengola ifundi wala ngudola ifundi wala mbe wala kajasoma ifundi wala mbe wala najawo ifundi wala udawe balo hele bangi wala ona tobyambi nabo hanzana wahele bangi hena mriena uchamfu mwinjira hene mwana nabo hanzana wotsokanzi bazima wavurule kojola shetani ibane mafundi nitsudo engana c'est la honte pour vous les fundi c'est la honte pour vous les fundi yani pourquoi la haine mafundi ene mruku kutsuwa yenga funda madaye ifundi wala ihanzi wabo nsumwanza ifundi wala hishili wantsumwishilia ifundi wala kujorange place hangu yewe place dayo
Kwenye mrugene mbaba yani kwenye Mungu. Kwenye mrugene mbaba yani njaporo wana wandu wayengana o duniani watendea mafundi. Numero 1. Kabatsi wandu wayengana o duniani watendea mafundi. Numero 1. Hata nyinyi mtso mafundi kamjajo shinde mafundi. Mafundi wadini waonde numero 1 wakuyengana. Wonde mafundi wadi wode numero 1 wakuyengana badi wala walona imani. Wode mafundi mrufundi kanza one mrufundi. So enda watsai mafundi wane wauzisi. Ye fulani wala eje wishia tutawa fundi wane wishia alafundi watsahe mrutsi fundi umuzise wane watsana ngoja mashallah awla afanya jitihadi ya wanja so henda bamjoka uziaba wanda uzise wandu walo mafundi wambiuka efundi fulani walaji to uzisa mafundi wane watsana uje wone ngojo parsa mzimande jo mvumbu wandu o wane ye kume wajamba hai dole ulakaja soma fulani wala no simi wala tumwadeni fulani so henda waone mwa mafundi 20 uvumbwe mrufundi tsimpaka dami so henda waone mafundi 20 uvumbwe fundi mru ajinro umswifu so enda wake ntsari mafundi tola uza mafundi 20 uswifu mrufundi mzima wende fundi fulani wala mashallah umwanza mujiwa nayo so afirja uone urudi wende waone wasatse na fundi wotojoshi bahim nzima dejo jibiwa ye kumena shenda woto msifunani lakaja soma la muhadazi ngo hada wandu wala jawu wende waone wandu wajinga wende waone wandu walevi na wandu wavura bange walevi na mavura bange mengo mitsano wafumbulie mrufundi welezo dini uje wone ngojo parsa ye mengo mine na ntsano ngojo fumbe fundi olando ngojo parsa walevi wane ngojo parsa wanashe masusu wane ngojo mfumba naye ngojo parsa wanashe masusu wane ngojo mfumba naye basi ngojo parsa masusu jana ngojo kumfumbu wando ngojo parsa nashe mabandi jana ngojo mfumbu wando ka mashallah amjuri samihi connexion ikana problemu ngarjo hiregle ili maudio connexion kenjema inshallah taala lewe connexion ikana problemu ngamria ka upara ya ka uridrange ngamjwangalie numero telefoni hiyo ni bloke katoka na ujwa ripare tena numero telefoni ya ka udo para ya uridrange connexion ikauritambisha banunga rumia abonema bayinsi de wifi de abonema na we abonema yo kaidozia shanga bo numero telefoni ya ka uridrange ngamjofanya namna rebloke ze numero telefoni au ni bloke numero ya ka uridrange ya darasa ukawa besumra kanza uswala ya coordination besa katujua kasa madarasa ngarjo kumbloke rimbloke ngarjo bloke e numero hiyo aizo ya ngarjo endelea episode maudu dimanche maudu de episode zod numero 4 ya bondo balole kondo hondo ndo balo ya mfere sabarindi shetwana iblisa hajubu basra yihandi sonya wa vanu yanyalia wa heya bange mbabatu adamu hajubu harimwansi ya hindi wandi soro hamiri ya marashi umala adamu ya zuba atajozuba watonge ya miri direct mairi ya marashi mdadzatu hajubu jida mdadzatu hawa hajubu jida yenyoha ijubu nda hubibu watukufu yabondo balo deba adamu hajubu hindi hawa hajubu jida nsinrwaji lazima waonane engwajoka honanaje mnaharamu shetani iblisa hozuba hasato wale bange engujoka ufanyaje nemisio yanzo yaifanya yenyo habayo isaizubu yabondo balo deba yabondo balo le kondo hondo tsambado mnofu swafi wanama ngabo mnofu swafi mratirate ba adamu hasa havuriziwa adamu hasa hadzubisiwa umahala ya zubanga bo marashi nzube zijoka ujire hawasange jida katujwe ho mbabatu alio katujwa adamu ngenda hubi yabonga bo deba narama shetani ngutotowa kojo letowa bange ngabo deba yonde episode numero 4 utsirate ye episode numero 4